watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honestly. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control, by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Hey guys, it's KamiKazi here, and I'm gonna talk about Ezreal's build right now. So let's go with the items. You always take mana Mune, which turns into Muramana. Basically, you start with a longsword, and yeah, after that you basically build mana Mune full. Or if you can go back in time, you can just take the Tear of Goddess whenever you can. Or you just build this, and after that you go for Trinity Force. You can also go for Iceborne Gauntlet, but if enemies are all AD, you go for Iceborne Gauntlet, or else it's always better to go for Trinity Force. And after that, I like to take either Glutinous Greaves or Mercury's Threads, or if enemies are all AD, I take Plated Steel Caps, and Aonian if I need more cooldown reduction, which I don't really need that much. So mostly I take Glutinous Greaves. And with Stasis it works really nice, and Protobelt is also a lot of damage, and Quicksilver just to help you to get not CC basically. And others I don't really recommend that much. And after that, you can either go for Cereal's Grudge or Immortal Reminder. And yeah, you can take Blade of the Ruin King before Cereal's Grudge, but you can also take Cereal's Grudge before Blade of the Ruin King. Reminded that Blade of the Ruin King will help you to basically win solo fights, and this one is gonna slow enemies and more of like gonna help the team to catch up on enemies. You can take Witsend too. You can also you don't have to take Collector, I think. Immortal Shield Bow, yeah, works. And other items, Essence River and Mana Mune. I think Mana Mune is better though. So yeah, and lastly you take Guardian Angel or Static Sketch, whatever is your choice basically. And on the rune part, I take Kraken Slayer, but I also take Conqueror. Like, it depends on the situation. Kraken Slayer is easier to proc,
and it does more true damage. But if you are like having squishy matchup, you always go for Conqueror. And after that, I take Hunter Vampirism, basically because you want to heal up a lot, that's why, so you don't get one shot. And Bone Plating is really good for Ezreal. I don't know if any others is any good for him. Bone Plating is just better, or Nullifying Orb, so you don't get one shot. Transcendence, this is also good. This is like for everything reduction. You already get your first ability, or if you use any ability, your abilities get reduced, or alt ability or any abilities cooldown gets reduced. With Transcendence, it becomes faster basically. Or you can go for Mana Flow Band or I think Sweet Tooth. Where is it? Sweet Tooth. And yeah, the best one is to go for Transcendence for me. And after that, you take Exhaust or Ignite and Flash. And that's about the build. Let's get into the gameplay. wildrift へようこそ。ミニオンが出撃しました。トップレーンのタワーが攻撃されています。トップレーンのタワーが攻撃されています。ファーストフラット、敵を倒しました。
敵を倒しました。トップレーンのタワーが攻撃されています。敵を倒しました。味方が倒されました。敵を倒しました。いい勝負だったな。またやろうぜ。これでもかくれ。トップレーンのタワーが攻撃されています。味方チームがドラゴンを倒しました。トップレーンのタワーが攻撃されています。味方が倒されました。敵を倒しました。ボットレーンのタワーが攻撃されています。コバルト。敵を倒しました。味方が倒されました。倒されました。味方チームがリフトヘラルドを倒しました。最終奥義だ。倒されました。敵を倒しました。敵を倒しました。味方が倒されました。トップレーンのタワーが攻撃されています。最初のタワーが破壊されました。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。
ボットレーンのタワーが攻撃されています。ボットレーンのタワーが破壊されました。味方が倒されました。キリングスプリント、シャットダウン。敵のタワーを破壊しました。敵を倒しました。味方が倒されました。敵を倒しました。またやろうぜ。敵のタワーを破壊しました。味方チームがドラゴンを倒しました。ランページ。味方が倒されました。ダブルキル。アンストッパブル。トリプルキル。ドミナイティング。敵のタワーを破壊しました。敵を倒しました。敵を倒しました。倒されました。味方が倒されました。ダブルキル。ランページ。ゴッドライク。敵のタワーを破壊しました。
敵を倒しましたアンストッパブル無損小判。敵を倒しました味方が倒されました。味方が倒されました。最終味方チームがドラゴンを倒しました。無損小判とミッドレーンのタワーが攻撃されています。ドミネーティング。いい勝負だったな。またやろうぜ。敵を倒しました。ストライク。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。いい勝負だったな。これでもトップレーンのタワーが攻撃されています。無損小判とタワーが破壊されました。敵のタワーを破壊しました。敵のタワーを破壊しました。キリングスプリング。レジェンダリー。最終オンだ。レジェンダリー。敵のタワーを破壊しました。敵のタワーを破壊しました。ビクトリー。